61 more aspirants get back candidature on the third day of hearing by EC for Parliament election. BNP not only boycotting election but also doing terrorism and forging conspiracies to foil elections, says Obaidul Qadir. BNP now turned into an underground party by killing, damaging vehicles and assets through constant arson violence, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Vitamin A Plus campaign held across country. More than 2 crore children fed vitamin A capsules. UN General Assembly to vote today to set a ceasefire in Gaza while anger against Israel growing around the world. And India batting against South Africa in the second match of the 3-match T20 series at Port Elizabeth today. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV and BTV World. I am Roya Zabin. You have just heard the headlines. Now news in details. স্বাধীন দেশে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ইনশাআল্লাহ থাকবে, কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে যে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে না পারো। সেই জন্য তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল, সৎপথে থেকো, খোদা নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবে। Opposition leader and Jatiyo Party chief patron Roshan Irshad paid a courtesy call on Prime Minister Sheikh Hasina at Ganobhabon this afternoon. Deputy Press Secretary to the Prime Minister K.M. Shakhawat Moon said discussion on the next general election was held between the two leaders during the meeting. The Prime Minister reiterated her commitment that the 12th parliamentary election will be free and fair and said the people of the country will spontaneously take part in the election by exercising their voting rights. "61 more candidates got back their candidacy on the third day of the hearing of the appeal filed against the cancellation of the nomination papers in the 12th parliamentary elections. The Election Commission, led by Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal, disposed 98 appeals at the Nirbachon Bhavan in the capital today. With this, a total of 168 candidates got back their candidacy in 3 days. The appeal hearing will continue from 10 a.m. to 4 p.m. every day till December 15. Meanwhile, the Election Commission has cancelled the nomination papers of all the candidates of the Ganotantri Party due to the conflict in the Central Executive Committee of the party. Meanwhile, the Election Commission has directed the Home Ministry not to give permission for any kind of meeting and rally except election campaign from December 18 to January 7 on the occasion of the 12th Jatiyo Sangsad election. Election Commission sent a letter regarding this to the Home Ministry today. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said BNP is not only boycotting the 12th Jatiyo Sangsad election but also doing terrorism and forging conspiracies to foil the upcoming election. He made the comment while addressing a meeting of the party's Office Management Subcommittee for the 12th Jatiyo Sangsad election at Awami League's Dhaka District Office in the capital's Tejgaon area this afternoon. Election আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং। দেশের নাম্বার 1 অপোজিশন ইলেকশন নেই, শুধু না থাকা, শুধু বয়কট করেনি, তারা ইলেকশনটাকে পণ্ড করার জন্য, ভণ্ডুল করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করছে, সন্ত্রাস করছে এবং এর সঙ্গে বিদেশি কারো কারো হাতও রয়েছে। তাদের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য আছে, এখানে তাদের ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে, তাদের ব্যবসায়ী প্রাপ্তির একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, তাদের সামরিক দিক থেকে এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে
বা নিজেদের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা, অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, কারো কারো এয়ার বেস করার এখানে স্বপ্ন আছে। Addressing the meeting, Obaidul Qadir said Awami League will remove the negative outlook of foreigners which formed due to BNP's decision of boycotting election through huge turnout of voters during polls. এই ইলেকশন সম্মানের সঙ্গে জেতা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে। গোটা দুনিয়া আজকে বিএনপির অনুপস্থিতি যে প্রতিক্রিয়া, সে বিষয়টা যেন পার্টিসিপেটরি ভোটার টার্ন আউট দিয়া আমরা কাভার করতে পারি এবং ইলেকশনটা পিসফুল করতে পারি, সেটা খুব জরুরি। ডেমোক্রেসিতে অনেক কিছু সম্ভব। ডেমোক্রেটিক নির্বাচনে বয়কট করা, ওয়ার্কআউট করা, এসব বিষয় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে সব জায়গাতেই আসে। এখন কি হবে এটা তো আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, বলে হতেও পারে। এখন এই ব্যাপারে এই মুহূর্তে আমি কি করে বলবো যে তারা চলে যাবে? আশঙ্কা আছে, আমাদের দলের অনেকেরই শঙ্কা আছে, দেশের জনগণের মাঝেও এটা নিয়ে একটা শঙ্কা আছে। Co-chairman of Awami League's Election Conducting Committee for the 12th Jatiya সংসদ election and convener of Office Management Subcommittee, Qazi Zafarullah, presided over the meeting. Among others, Awami League Office Secretary Barrister Biplab Borua, Organizing Secretaries B.M. Mozammel Haq and Shujit Ranondi, Information and Research Secretary Dr. Selim Mahmood attended the meeting. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said there is no scope to change decisions about the independent candidates despite objections from the alliance and discomfort of Awami League picks. He was speaking at a press briefing at Awami League President's political office in the capital's Dhanmondi today. Obaidul Qadir said the Awami League has no objections to deployment of army as striking forces during the election as per the constitution. নির্বাচনে ইসি বলেছে সেনাবাহিনী কতদিন থাকবে। আমরা সেনাবাহিনীকে সব বিষয়ে বিতর্কিত করার বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচনে তাদের যে ভূমিকা, স্ট্রাইকিং ফোর্স যখন যেখানে প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ করবে। কাজে এ বিষয়ে আমরা আর বেশি কিছু বলতে চাই না। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে নির্বাচনে, তাদেরকে বলা হয়েছে তারা নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে, বল প্রয়োগ বা ফ্রি স্টাইল কোনো প্রকার ভূমিকা তারা নেবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা যাকে বলে, যেটা গণতন্ত্রেরই বিষয়, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা তারা করতে পারবে, সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের শরিকরা কারো কোনো আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমরাও করব, শরিকদেরও করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো বিকল্প, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই নির্বাচনে রেজাল্ট আনতে হবে। স্বস্তি অস্বস্তির কোনো বিষয় না, এটা প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছেন। আমাদের সংসদীয় দলের প্রধান, আমাদের জোটের চেয়ারম্যান, তিনি যেটা ঘোষণা করেছেন সেটা ব্যাপারে কারো কোনো অস্বস্তি থাকলে সেটা বিচার বিবেচনা করার সুযোগ নেই। The Awami League General Secretary said BNP has turned into a threat for the election and democracy. He warned of stern action against violence to foil the polls.
সহিংসতা করে, ষড়যন্ত্র করে, সন্ত্রাস করে 7 জানুয়ারির নির্বাচনকে বানচাল করা যাবে না। বিএনপি যদি মনে করে তারা সন্ত্রাস করবে আর সরকার বসে থাকবে, সেটা তাদের ভুল ধারণা। হামলার সহিংসতায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা নির্বাচন কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সন্ত্রাস সহিংসতার বিরুদ্ধে, নির্বাচন বিরোধী যে কোনো বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়ার আহ্বান। কাউকে সহিংসতা করতে দেওয়া হবে না। যে স্বতন্ত্র হোক, আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোক, গায়ের জোরে কিছু করতে পারবে না, সেই সুযোগ নেই। At the press briefing, Awami League Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretaries PM Mozammel Haq, SM Kamal and Shujit Rainondi among the central leaders were present. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud said the BNP has now turned into an underground political party due to killings, damaging of vehicles and assets by arson violence. He said this at a human chain in front of the Jatiyo Press Club today. Bangladesh Shadhinota Porishod organized it, protesting violations of human rights and arson violence by the BNP Jamaat. BNP Jamaat বাংলাদেশে তাদের জনসমর্থন হারিয়ে এখন পলাতক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা এখন একটি পলাতক দল। তারা এখন প্রকৃত অর্থে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের অফিসের তালা খোলার জন্য একটা মানুষ খুঁজে পায় না, তারা আবার সরকার পতন ঘটাবে। তারা গুপ্ত স্থান থেকে আন্দোলনের ডাক দেয় আর গাড়ি ঘোড়াতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে। বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য এক তারেক রহমানই যথেষ্ট, আর কারো দরকার নাই। বিএনপিকে আজকে তারেক রহমান আন্ডারগ্রাউন্ড দলে রূপান্তরিত করেছে। বিএনপিকে আজকে তারেক রহমান অগ্নিসন্ত্রাস নৈরাজ্যের নেতৃত্ব দিয়ে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত করেছে। আর সেটার যন্ত্রণা, মনোযন্ত্রণা, সামাজিক যন্ত্রণা, রাজনৈতিক যন্ত্রণা এটি ভোগ করছে বিএনপির নেতা কর্মীরা, এবং এইগুলো সবকিছুর জন্য দায়ী তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এক তারেক রহমানই যথেষ্ট বিএনপিকে মুসলিম লীগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের সাথে সমস্ত রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমাদের সাথে নির্বাচন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে যেই দূরত্ব ছিল সেই দূরত্ব ঘুচে গেছে। দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, জনগণের অংশগ্রহণে একটি উৎসবমুখর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তো যারা নির্বাচন বর্জন করছে তারা এখন করতে গেছে আর পটে গেছে, পটত গিয়ে চাকিয়া ভাষায় বলে পটত গিয়ে। আমি আওয়ামী লীগের, আওয়ামী ঘরানার নেতা কর্মীদের অনুরোধ জানাবো যে রাজপথে থাকতে এবং কোন আগুন সন্ত্রাসীকে দেখলে ধরে পুলিশে সোপর্দ করতে। কেউ পরিকল্পনা করছে সেটিও যদি জানেন ধরে পুলিশে সোপর্দ করার আহ্বান জানাই। Dr. Hassan Mahmud said the BNP Jamaat has turned into enemies of Islam and humanity as they remain silent about genocide in Palestine. আমার সাথে দেখা করেছিল, আমি প্রসঙ্গটা তার সাথে তুললাম, তখন তিনি বললেন যে বিএনপির পক্ষ থেকে একটি স্টেটমেন্ট ড্রাফট আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আমি বললাম সেই স্টেটমেন্টে কি ছিল? বলল যে সেই স্টেটমেন্টে ছিল যে হামাসেরও নিন্দা, ইসরায়েলেরও নিন্দা, অর্থাৎ ফিলিস্তিনেরও নিন্দা, ইসরায়েলেরও নিন্দা। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি বললেন? তিনি বললেন তোমরা এই স্টেটমেন্ট দিলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
আমি স্টেটমেন্ট দিব। অর্থাৎ তারা আজকে নিশ্চুপ থেকে তারা কার্যত এই ইহুদিদের পক্ষে, ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অথচ ইহুদিরাই তেল আবিবে ফিলিস্তিনে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে সেটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। ওয়াশিংটনে, নিউ ইয়র্কে, লস অ্যাঞ্জেলসে এবং অন্যান্য শহরে আমেরিকা সব জায়গায় হাজার হাজার লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ হচ্ছে। জামাত ইসলামী ধ্বজাধারী পরিচয় দাও, আজকে যে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে তোমাদের কোনো খবর নাই কেন? তোমরাও ইসলামের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। তোমরা শুধু ইসলামের শত্রু নয়, মানবতার শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিএনপি জামাত আজকে মানবতার শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। দুই একজন পীর সাহেব বড় বড় সমাবেশ করে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে ফিলিস্তিনে যে আজকে এরকম মানুষ হত্যা করছে সেটির বিরুদ্ধে একটি মিছিল বের করতে পারে নাই। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে এই পীর সাহেবদের জন্য আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন। Shobujbagh Thana Awami League General Secretary Chittoranjan Das presided over the function. Awami League Jatiyo Committee member Advocate Balaram Poddar, Dhaka Metropolitan South Awami League Joint General Secretary Miraz Hussain, USA Awami League President Dr. Siddiqur Rahman, Bangabandhu Gobeshona Porishod President Goni Mia Babul, Awami League leader M.A. Karim, Shadhinata Porishod President Jinnat Ali Khan Jinnah and General Secretary Shahadat Hussain Toil also spoke. The Vitamin A Plus campaign was held across the country, including the capital Dhaka. Health Minister Dr. Zahid Malik inaugurated the campaign in the capital's Mohakhali this morning. He said nyctalopia disease rate was 4.1% after the country's liberation war, which is now only 0.04%. Vitamin A Plus capsules were fed at health centers, community clinics and EPI centers in all wards, unions, upazilas, municipalities and districts. Children aged between 6 to 11 months were fed blue color A Plus capsules, while children aged between 12 to 59 months were fed red color capsules. The day-long campaign will be continued for 4 more days in remote areas. 2.32 lakh children are being fed Vitamin A Plus capsules under the program. Officials of District Administration, Directorate of National Consumers' Right Protection and Agricultural Marketing Department conducted raids at different places across the country, including the capital, to bring onion prices under control by stopping sale of onions at inflated prices today. Mobile courts fined traders for selling onions at extra prices and for not exhibiting onion prices on board at various places across the country. Mobile court authorities said they will continue raids at kitchen markets regularly to keep the onion prices under control. Welcome back to News at 10, and we move on to international news. Anger against Israel is growing around the world due to Israel's barbaric aggression in the besieged Palestinian territory of Gaza. The UN General Assembly may vote today on the demand for a ceasefire in Gaza. Citing diplomats, Reuters provided this information in a report. It said the 193-member UN General Assembly is likely to vote on a draft resolution calling for an immediate humanitarian ceasefire in the ongoing conflict between Israel and Hamas in the Gaza Strip. The move comes after United States vetoed on Friday a UN Security Council demand for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. Meanwhile, Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov spoke on the phone with the High Command of Hamas, the group that controls the Gaza Strip.
In the phone conversation, he called on Hamas to release the hostages in their hands. The Ministry of Foreign Affairs of Russia confirmed this information in a statement yesterday. According to the statement, Bogdanov spoke by telephone with the leaders of the Palestinian Liberation Organization (PLO), the Palestinian Democratic Union, the Popular Front for the Liberation of Palestine, the ruling pro-independence coalition in the West Bank, as well as Hamas on Friday and Monday. In a telephone conversation with the Palestinian leaders, the Deputy Foreign Minister discussed the recent situation in Gaza, mentioned Russia's strong position in favor of a ceasefire, and called on Hamas and other Palestinian political parties and coalition leaders to unite in forming an independent Palestinian state as proposed by the PLO. On the other hand, after visiting the Egyptian part of the Rafah crossing, the envoys of the Security Council called for an end to the ongoing war in the Gaza Strip, highlighting the unimaginable suffering of the people. Yesterday, the envoys inspected the only relief access to the valley. Most UN member states have supported an immediate and long-term ceasefire in the conflict between Hamas and Israel in Gaza. 23 lakh people of the valley are living a miserable life. The United Nations mission in Mali has officially ended a 10-year deployment in the country following Mali government order. The mission, known as the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA, lowered the UN flag in its headquarters in the capital, Bamako. The spokesman said the symbolic ceremony marks the official end of the mission, even though some of the elements of it are still there. A liquidation phase will take place after January 1, involving activities such as handing over any remaining equipment to the authorities. In June, Mali's military government, which seized power in 2020, demanded the departure of the mission, deployed since 2013, despite being the grip of attacks by armed groups in the Sahel region. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur from midnight to morning over the country. Night temperature may fall slightly and day temperature may remain nearly unchanged over the country, the Met Office said. Now news on sports. India are now batting against South Africa in the second T20 of three-match series at St. George Park of Port Elizabeth. India scored 125 runs for 4 wickets in 14 overs when report last came in. South Africa won the toss and decided to bowl first. Before we end the bulletin, the headlines once again. 61 more aspirants get back candidature on the third day of hearing by EC for Parliament election. BNP not only boycotting election but also doing terrorism and forging conspiracies to foil elections, says Obaidul Qadir. BNP now turned into an underground party by killing, damaging vehicles and assets through constant arson violence, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Vitamin A Plus campaign held across country. More than 2 crore children fed vitamin A capsules. UN General Assembly to vote today to set a ceasefire in Gaza while anger against Israel growing around the world. And India batting against South Africa in the second match of the 3-match T20 series at Port Elizabeth today. That's all from the news for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our 11:30